Welcome to my channel. If you are new to my channel, please do like, share and subscribe my channel. This video is on the structure of a nephron. Nephron structure এবং arterial supply নিয়ে ভিডিওটি। The nephron is the structural and functional unit of kidney. Kidney structural এবং functional unit আমরা নেফ্রনকে বলে থাকি। So the structure or parts of a nephron. নেফ্রনে কী কী structure বা কী কী parts রয়েছে। So the first part of nephron is glomerulus. This is called glomerulus, and the glomerulus is covered by Bowman's capsule. Glomerulus Bowman's capsule দিয়ে covered হয়ে রয়েছে, and the main function of glomerulus is to purify the blood. Main purification is done by glomerulus. Glomerulus actually ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে, যেরকম আমরা চা ছাঁকনি হিসেবে মেইনলি কাজ করে গ্লোমেরুলাস, এবং এই গ্লোমেরুলাসকে বোমেন্স ক্যাপসুল কভার করে রয়েছে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইট ইজ কল্ড প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবেল। এই টিউবটাকে আমরা বলছি, এই ফোল্ডেড টিউবটাকে আমরা বলছি প্রক্সিমাল কনভলিউটেড tubule, and after that this is called descending loop of Henle. This is called descending U-shaped structure of nephron is called loop of Henle. তাহলে মেইনলি এই ইউ শেপটাকে আমরা বলছি লুপ অফ হেনলি। দিস ইজ দ্য ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি, and this is called distal convoluted tubule. So this is proximal কাছের and this is distal. Proximal and distal. Proximal মানে কাছের মানে convoluted tubule which is near to the glomerulus Bowman's capsule, and দূরের হচ্ছে distal convoluted tubule which is folded, and this is called collecting duct. This is called collecting duct. So those are the main parts of nephron. Glomerulus এখান থেকে পিউরিফিকেশনের পর বোমেন্স ক্যাপসুল হয়ে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল হয়ে সোডিয়াম পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে আমার কালেক্টিং ডাক্টে ইউরিন আসছে। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ নেফ্রন, অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ব্লাড সাপ্লাই অফ নেফ্রন। নেফ্রনে মেইনলি ব্লাড সাপ্লাই আমার করছে afferent arteriole and efferent arterial. This is the afferent arterial and this is the efferent arterials, and these afferent and efferent arterials are supplied to the glomerulus Bowman's capsule, and the renal artery is supply the oxygenated blood. This renal artery supplies the oxygenated blood to the whole kidney. So efferent arterial and the afferent arterials are supplied to the glomerulus. In this picture we show that দেখো afferent and efferent arterial supply করছে mainly blood to the glomerulus and Bowman's capsule. So renal artery দিয়ে ব্লাডটা আমার এন্টার করছে, যে সেখান থেকে ব্রাঞ্চেস হয়ে afferent and efferent arterial দিয়ে ব্লাডটা আমার ফুল গ্লোমেরুলাস এবং বোমেন্স ক্যাপসুলে ব্লাড সাপ্লাই করছে কে afferent and efferent arterials, and ব্লাড থ্রু আউট কিডনি আমার ব্লাড সাপ্লাই করছে মেন আর্টারি যেটা হচ্ছে রেনাল আর্টারি।